ಯಾ ಸೊ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಜನರೇಷನ್ ಝೆಡ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದೇರ್ ಆಲ್ ಮೀನ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಆಸ್ ಯು ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಚಾಟ್ ಜಿಪಿಟಿ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎ ಐ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್. ಸೊ ಟು ಟೇಕ್ ನಾರಾಯಣ್ ಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ is an electrical engineer. So most IT czars anta navenantivi, the founders of huge IT companies today, they're all either electrical or electronics engineers. So in my perspective, I wanted to do something in electrical and electronics. And ಕಷ್ಟಪಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು 4 ವರ್ಷ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು VTU ಹಿಂಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಷ್ಟಪಟ್ಬಿಟ್ಟು 4 ವರ್ಷ ಕಷ್ಟಪಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು IT ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಿರ್ಗಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಟ್ರಿಪಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಮಾಡಿದವರು ಅಥವಾ EC ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಅದು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸಲ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಥಿಯರಿ, ಈ ತರ ಕೆಲವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ತಿರ್ಗಾ ಜಾವಾ C++ ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಓದಿ ವೈ ಶುಡ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ IT ಅಂತ ನನಗೂ ಬಂದಿದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೈ ಫಾದರ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಟೈರ್ಡ್ AWE in Bescom. So my mother is she retired as a HOD of chemistry department from Dayanand Sagar. So ನನಗೆ ಏನಂದ್ರೆ when I was doing my final year engineering ಅಲ್ಲ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಬಹಳ ನೀಶ್ ಫೀಲ್ಡ್. See, for example, everyone knows about EV, renewable. These are all fields that is ever developing. So I wanted to do something which is not recognized yet, but needs recognition. So I picked up electric safety, what we call as personal protection equipment. Adralli I took up electrical safety product as my final year project. It was a watch type, watch mounted, wrist mounted voltage tester. Okay. So yeah, so ಇದನ್ನ recognize ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್, ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಐ ಆಮ್ ಅ PS alumni. So they gave me a push and encouraged me, and ಅದನ್ನ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭಾಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರು. ಈ ತರ ನಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒಬ್ಬ ಕಂಡಿಡಿದಾನೆ, ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಲೈಫ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪವರ್ ಮ್ಯಾನ್, ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್, ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಐ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ ಟು ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅ ಕಂಪ್ನಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಅ non-IT field, is very very difficult. Reason being, ಇಲ್ಲಿ we require lot of certifications, registrations to make sure our product sells. Because we were a B2B company initially. Yeah, so and our products are CPRI certified and tested. And other NABL accredited labs have also certified the product. So ಇದು ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ 1 ವರ್ಷ ತಗೊಳ್ತೆ actually. So it's a difficult thing when you don't have business in the initial year of your company itself. So but ನಮ್ಮ ಕೇಳೋರು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಟೆಸ್ಟರು, ಸೇಫ್ಟಿ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂಥರ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ. ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ಲೋಲಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿವೈಸ್ ವೇರ್ ನಿಮ್ ಮಾಮೂಲಿ ಟೆಸ್ಟರ್ ಏನ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ನೀವು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಒಂದು ಪ್ಲಗ್ ಸಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಲ್ಬ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪವರ್ ಇದ್ರೆ ಬಲ್ಬ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ನಾನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ mounted inside a safety helmet, or mounted on top of a wristwatch. ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವ್ರ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ 6 ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗಿನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ, ವಿದ್ಯುತ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಮುಂಚೆನೆ. ಸೊ 6 ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಸೇಫ್ಟಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ and they can switch off the circuit and then do the maintenance work. ಎಷ್ಟೊಂದ್ಸಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಅವ್ರು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಲೀಕೇಜ್ ಆಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್ ಹೊಡಿತಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ಡಿವೈಸ್ ಇಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವಾರ್ನ್ ದೆಮ್. ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋರ್, ಐ ಮೀನ್ ತುಂಬಾ ಕೋರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಥ್ರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸೆನ್ಸ್.
as any AC component gives emits electromagnetic waves. So through this, they're able to sense current flow, and then they can trip the circuit, switch off the circuit, then do the maintenance work. In turn, it saves their lives and avoids fatal electrical accidents. So ಇದು how it is ಅಂತ. I mean, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ we have been able to save close to 25,000 lives of different technicians, Fantastic. powermen, linemen across India. So, and that is how much we have grown till now. Okay. So, and this was started in a small 80 square feet room with very minimal funding and budget. And now we are in a 500 square feet office space with and we also set up a small lighting and fan premium decorative showroom as well. Ivaga latest again. Yeah. So and initial years are always tough. Beat any startup for that matter. Probably an IT startup might get better funding, better approvals, etc. But what I would tell is, core allu there are a lot of opportunities presently now. They will come back to core because reason being, for example, EV, electric vehicle. So that is one sector where both mechanical and electrical students and electronic students, they can all work together. So there are requirements for core companies, but you have to be patient. ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಬೇಕು, ಎಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಕಾರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಕಟ್ರೆ ಕನ್ಸ್ ಕಾಣ್ಬೇಕು. ಕನ್ಸ್ ಕಾಣೋದ್ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಟೆಲ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಪೇಷಂಟ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. Absolutely. That is the most important thing, because ನನಗೆ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್, ಕೆಲವು ಸಲ ನಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬೇಕಾ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಸಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್, ಹಾರ್ಡ್ಶಿಪ್ಸ್, ಬೇಕಾ ಇದು ಅಂತ. ಕೆಲವ್ರು ಹಂಗಂತಾರೆ, ಇನ್ ಕೆಲವರು ದೇ ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಯು, ದಟ್ ಆಗತ್ತಾ ಇದು ಕಷ್ಟಪಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಮ್ದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಟಾನಮಸ್ ಅಂಡರ್ VTU. ನಮ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಒಬ್ರು ಇದ್ರು, ಹೆಸರು ಬೇಡ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಅವರು 7.9 CGPA ತೆಗ್ದಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಅವರು ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ, ಯಾರು ನೀನ್ ಮೂಸ್ ಕೂಡ ನೋಡಲ್ಲ, ವಿಪ್ರೋ, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಏನೋ ನಿನ್ TCS ಸಿಕ್ಕರು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಬಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಕಂಪ್ನಿ ಹೆಸರುಗಳು. ಐ ಮೀನ್ ವಾಟ್ ಈ ಮೆಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ವಾಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಮಾಸ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಅಬೌವ್ 8.5 CGPA ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಅವಾಗ ಪ್ರಣವ್, ನಿಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅವಾಗ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರ, ಲೈಕ್ ನಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂದೇ ಮಾಡೋದು ಅಂತ? ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನನ್ಗೆ ಇನ್ನ ಅವಾಗ ಮೆಟೀರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಐ ಡಿಡ್ ನೋ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಡೂ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸಮ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಡ್ಯಾಡ್ ಅಂಡ್ ಐ ಮೀನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್, ಆನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ಸರ್ಟನ್ ಅದರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್, ನಮ್ ಫಾದರ್ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ಕಲೀಗ್ಸ್. So based on that, I decided what to do in my final year, and then later on convert my project into my product. All these things. So iದೇನಾಗುತ್ತೆ, as I was telling, patience is the most important virtue here. And ನೀವು, ನಾನು simple question ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳೋದು ಏನಂದ್ರೆ, if you believe in it, you can still be happy even in a core industry. Of course, first 2 years will be difficult for you. After that, you can definitely probably get the same pay scale as an IT employee. ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಬಿಟ್ಟು CSO ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಷ್ಟಪಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಓದ್ಕೊಂಡು ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಲಿ, ನಮ್ ಕೆಲಸ ನಾವ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅದು. ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್, ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು 1-2-3 ವರ್ಷ ತಳ್ಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ IT ಫೀಲ್ಡ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬರುತ್ತೆ. there are pros and cons. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, there are pros and cons, because initially ನೀವು 1-2 ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ,
ಬಟ್ ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಬೆಳೆದಿರ್ತೀರಾ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಟಿಕೆಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಮನಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಸಮ್ times when you have to withdraw less salaries that time. You have to maintain the working capital. Also, all these things comes into play. But ಏನಂದ್ರೆ than business ಅಲ್ಲ, it is better to call this as an entrepreneurship. So business ಅಂದ್ರೆ buy and sell. Anyone can buy and sell. But to buy and sell a particular unique product or a unique service is very difficult. So that is one thing of it. And another thing is to create a team. Which ಅದೊಂದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಓದಿದ್ದೆ, ಏನಂದ್ರೆ an intelligent entrepreneur hires employees who can do work that he can't do. So yeah, so you have to talent recruitment alla ideyalla. So that and all is very important, the way you hire people. For example, ನನ್ನ ಅಂಡರ್ ಈಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ITI ಮಾಡಿರೋ, ITI ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಇದ್ದಾನೆ. He has completed 5 years in my company. I can vouch for him and tell now he has equal or better knowledge than a BE graduate based on his work experience, skill set, everything. So hage. And coming to core field alla, so there are 3 aspects to it. People don't know about it. One is the manufacturing. Before manufacturing, the design and R&D, research and development, and then the designing field. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ. And then it comes to the market where you require business development, advertising, sales, marketing. And in electrical, electronic companies, mechanical companies, the thing is to sell our products, it's for example, there are people, I don't deny, who have commerce degrees and are in the field, but it is you need an expertise. Andre you need to be an engineer in that field also to sell that product. Correct. So that is the thing. When it comes to B2B, that is business to business sales. ನೀವು ಸುಮ್ನೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಬಲ್ಬ್ ಅಂತ ಮಾರಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. So if you are speaking with a particular client, for example, you have to give something called as a lux report design. I'm just talking about lighting in this matter. You have to go to the site, inspect it, give a lux report design, and give him input about what wattage of light is required, what lumens for what particular square feet of area. So ee tara this cannot be done by a commerce graduate. I mean, could be also done with experience, but what I'm telling is a core engineer ಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ opportunity ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. To name a few companies such as, for example, Philips, Havells, Wipro Lighting, Panasonic, so Usha. So ee tara major companies idare who are into electrical, fast moving goods, consumable electrical and electronic products. So there is opportunity here. It's here also, which you can try. That is one thing. And ಇವೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಫುಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ದು. So there is another field over there again, service and maintenance for the product supplied, or for a complete project also there are maintenance engineers. So this also is another field. So a lot of scope, whether it's civil, electrical, mechanical, ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. And especially ಈಗ upcoming EV and renewable. See, renewable, there are 3 core engineers requirements ಅಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ for the layout design using CAD, etc. And with respect to the stress, strain, all those things, the structure design, all these things, mechanical engineer also will be required. And then electrical with respect to the panels, the solar panels, the wiring, the inverters, all these things. So this renewable field, nan example ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. So this is what I was telling, that ಇಲ್ಲಿ opportunity ಇದೆ.
ನೀವು ಹುಡುಕ್ಬೇಕು, ಕಣ್ಣು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಾನ್ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೇಕಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಏನಂತೀರಾ ಈ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇದೇನಿದೆ, ಎನರ್ಜಿ ಏನಿದೆ ಅದ್ ನನ್ ಬಹಳ ನೋಡ್ತಿದೆ. ಲೈಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ನಾವು ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಈವನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಓನರ್ ಆರ್ ಸಂಬಡಿ ಹೂಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಏನಂತೀರಾ ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್, ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಕಮಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್, ನನಗೆ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದಂತೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಯಾಷನೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನಮಗೆ ಲೈಕ್ ಈಗ ನಾವ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನನ್ಗಂತೂ ಬಯಾಲಜಿ ಓದಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದ್ದಿದ್ದೇನಂದ್ರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ನನ್ ಸೈಡ್ ಓಕೆ, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಓ ಇಲ್ಲ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಡೂ ಇಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ನನಗಂತೂ ಮೆಂಟರಿಂಗ್ ಆ ತರ ಏನಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಮನಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ವೆಂಚರ್ ಫಾರ್ ಮಿ. ಸೊ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್. ಸೊ ತುಂಬಾ ಜನ ನೋಡ್ದಂಗೆ ದರ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಖಂಡಿತ. ಈಗ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್, ನೀವು ಪ್ಯಾಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ವಾರನ್ ಬಫೆಟ್ ಅವರು ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ, ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ಯಾಷನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನರ್ಜಿ, ಅಂಡ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನರ್ಜಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ಒಂದು 4th 5th ಸೆಮ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಎನಿ ಡಿಗ್ರಿ, you have to make up your mind what you want to do. At least it's okay for example, if you don't want to set up a company initially and struggle also, you can at least work in a core company for 2-3 years, 5 years, 4 years, 5 years, and then gather enough knowledge, experience, and then open a new company. That is also fine with it. And coming to electrical engineering students ಏನಂದ್ರೆ, I don't know if all know this, every electrical engineering students under VTU, at least there are certain courses and subjects, if they have passed that, they are eligible for applying for class 1 electrical contractor license, wherein they can get power sanctioning done from BESCOM. So the permanent power sanctioning, they can work as electrical contractor. So ivala enagutte, see, it's a field, it's a sector where you don't have to invest initially. It's the client who's going to pay you advance, and it's on a rotational basis that you work. So there are a lot of opportunities. And ಈಗಂತೂ a lot of EV companies coming up, lot of renewable companies. So you can approach those companies. Of course, initial years they have to work maybe as in the probation period, even for stipends. So it will be difficult, yes, but if you have patience, you can really grow, is what I'm telling. And Kandita, people keep telling that ಯಾಕೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, why do you want to become an entrepreneur? Thing is, what we are doing is we are creating employment, we are creating revenue in a different format, maybe at a small scale now, maybe when we grow a much larger scale, but maybe 100-200 such companies will help make our city, our state, our nation a better place. Because not only are we creating employment, we are also giving knowledge to the client. Okay, we are generating revenue, and not only that, and our products are reaching different places. And I know certain friends of mine who are also exporting their goods to across the world. In fact, very interior parts of the very interior parts andre countries which probably will not be ready to buy immediately. Other countries, they have certain products which other countries buy. So that is what makes us proud, Allah. So obviously it's a ball game wherein you have to be patient, as I told. Continuous ನೀವು 3 ವರ್ಷ ಸ್ಲಾಗ್ 2-3 ವರ್ಷ ನೀವು ಸ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. And ಈಗ the market is digitalized completely. You can sit here and market your product anywhere across the globe. So if you know how to do that, you can easily do it. If you have some good marketing skills, vocabulary, communication skills,
and certain other kinds of skill set. And ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ನೋಸ್ ಹೈಯರ್ ಸಂಬಡಿ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ವರ್ಕ್ ದಟ್ ಹಿ ಡಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ಮಿ ಆಗೋದು ಬಹಳ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಅದರ್ ಕೊಲಾಬ್. That's true. That's 100%. ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ಮಿ ಆಗೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಆದ್ರೆ ಸ್ಲೋಲಿ ಕಂಪ್ನಿ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೂ ನಿಮ್ಗೇನ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯು ಶುಡ್ make sure he also has that passion. And the main thing in leadership that I have learned is maybe you can take certain people as example. Again, I have been inspired from them only. Yenandre, you need to let people sometimes be able to express themselves, and if they're doing mistakes, let them do mistakes so that you can correct them and tell, not in a harsh way, in a cool way, to make them understand that hing madidira, okay, I accept, you got to accept this and get over it adara. So hangiddaga you know they get a pride that okay, nam sir nammalli nammalli vishwasa irtarappa, he believes in us, so that we can go forward, we can take it, we can give better output to him anta. That's what I feel. And it's better for you to think that you are never the boss. You should always be part of the pack, who go along with the pack. That's what I feel. If for example ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಯಾವ್ದಾರೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಂತು, ಆ ಲೋಡ್ ಎತ್ತಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎತ್ತಾಕ್ತೀನಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಮ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಐ ಗೋ ಪುಟ್ ಅಂಡ್ ನಾನು ಕೈ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇನ್ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ you should not have that ego first of all. And you should never be a boss. You should also be an employee, probably doing a different level of job ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ನಾನು COO ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ ಕೈ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಅಟ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ is what I feel. Of course you might be someone, could be a company owner, etc., all these things, but you need to move along, you need to move along with your team always, and appreciate them when they do really well, and not be harsh on them too much when they're not doing so well. Give them some time, give them more opportunities. Have trust in them. Namke ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. Probably what people like Dhoni, MSD is the inspiration ಆ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಆ ತರ. ನೀವ್ ಅವಾಗ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ, ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಾಟ್ ನಿಮ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೆ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಯು ಆನ್ ದ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್, ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋರೇನೆ ಅಥವಾ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರೋರು ನಮ್ ತರಾನೇ ಇರೋರು, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ ವೆಂಚರ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಈ ತರದ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಅಂಡ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೆ ನಾನು, ಪ್ರಣವ್ ಬನ್ನಿ ಹೇಗೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಥೆ ನಾವ್ ಹೇಳೋದು ಯಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಏನಂತೀರಾ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗೆ ಒಂಥರ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಮ್ ಅ ಬ್ರೈನ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚು ಬೆಳಕಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾರ್ಕ್ ಬರ್ಬೋದು. ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮೈ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್, ನಾನು ಈಗ ಐ ಆಮ್ ಆನ್ ದ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಸೊ ಒಂದ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ you will need to have that very strong self belief that ಇಲ್ಲ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡಿದೀನಿ, ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಚೆಯಿಂದ ಬಹಳ ಇರುತ್ತೆ, ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಲವು ಸತಿ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಅಂತ ಇದೇನಪ್ಪ ಮುಂದೆನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಇನಿಷಿಯಲ್ 2-3 years ಅಲ್ಲಿ ಹೌ ಇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ನ ನೀವು ಹೌ ಡು ಅಪ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಇಟ್? ಹೌ ಐ ಕೆಪ್ಟ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಂದನಾ? ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೇಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ? ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್, ಓಕೆ. ಸೊ motivation level ಏನಂದ್ರೆ, first thing is to keep learning one or the other new thing. ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಸ್ಯಾಚುರೇಟ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ನಾನು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ವೆನ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಆಯ್ತಪ್ಪ ಇಲ್ಲೇ ಮುಗಿತಪ್ಪ ಅಂತ ಇಟ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ಸ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂದ್ ಬಲ್ಬ್ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ನನಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು 1 ಲಕ್ಷ ಬಲ್ಬ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡೋರು ಸಿಗ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ದೋಸ್ ಇಯರ್ಸ್, certain
events took place, exhibition events ಆಯ್ತು, like Elecrama ಅಂತ ಒಂದು event ನಡೆಯುತ್ತೆ. It is the largest conglomerate of electrical and electronic companies exhibiting across the globe. They come to Bengaluru, BIECL ನಡೆಯುತ್ತೆ. So ಅಲ್ಲಿ I just went for knowledge purpose actually. Frankly speaking, only for knowledge purpose ಹೋಗಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೋ ಯಾರ್ದೋ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತು, was also looking for a dealer in Karnataka for chemical earthing electrodes. A manufacturer. Again, that was a unique patented product. So ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೆಂಗೋ ಟೈಪ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ ಆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ವಿ ಟುಕ್ ಅಪ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದೆಮ್. We did a lot of earthing projects. We have done close to over 1,000 earthing pit installations. In layman terms ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, we have been part of saving over 1,000 buildings from electrical accidents and electrical failures, providing proper grounding support and lighting protection system support. ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ ಈ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಕ್ಲೈಂಟ್, ಸೋಲಾರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಬಂದ್ರು. ಸೋಲಾರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೆಂಗಾದ್ರು ನೀವು ಅರ್ಥಿಂಗ್ ನೀವು ನಂಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲಪ್ಪ, ನಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಂತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ನಾಲೆಜ್, ಸೊ ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ನಿನಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಆಸ್ ಎ ಡೀಲರ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಅಂತ. ಹಂಗ್ ಸೊ ಓಕೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಸುಮ್ನೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇಳಿದೆ, ಸರ್ ಈ ತರ ಸೋಲಾರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಿಕ್ತು, ಸೋಲಾರ್ ರೂಫ್ ಟಾಪ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. So basically it's an energy saving model where you can also generate revenue if you have empty terrace space of unshaded area. ಹಂಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಂತು. ಸೋಲಾರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವ್ರ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ LED ಲೈಟಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಒಬ್ರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್, ವಾಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಫಾರ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ಲೈಟಿಂಗ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೇಳಿದೆ. ಅವರು, ಪ್ರಣವ್ ಅದೆಲ್ಲ ದೂರ, ನೀನೇ ತಗೊಂಡು ನೀನೇ ಮಾಡು, ಚಾನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗು ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಡಾಮಿನೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೇ. ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ನೀವ್ ಏನೋ ಒಂದ್ ಸಾಧಿಸ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ ಹತ್ರ ₹1 ಇದ್ರು ನೀವು 1 ಕೋಟಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀರಾ ನೀವು ಅಂತ ನಿಮ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಒಂದ್ ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ, ನಾನು -1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಮಾತ್ರ ₹1 ಇದ್ರು 1 ಕೋಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಮನಿ, ಬಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಐ ವಾಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಯೂತ್. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಬ್ರು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಮೇ ಬಿ ಟುಮಾರೋ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ 100 ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಐ ವರ್ಕ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್, ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಡ್ ಇಸ್, ವಿ ಡಿಡ್ಂಟ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಒನ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಆ ತರ. So if there were customers, clients asking us whether you do this, you do that, we never said no. We said yes, we will do. So there also we took utmost attention of giving proper quality products and service, and which were kind of unique products and service. So our main intention was two things: to provide solutions for electrical safety and to provide solutions for energy saving. So ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು. ಅಂಡ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಲೋಲಿ ಕ್ರಾಫ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಅವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಇಸ್ ಟರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ EPC ಅಂತ ಇನ್ ಅವರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕಮಿಷನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ ಬೇಕು. ಈಗ ಈ ಹೊಸ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬಲ್ಬ್ಗಳು ಬೇಕು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಫ್ಯಾನ್ಗಳು ಬೇಕು. ನೀವು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತಿರ್ಗಾ ನೀವೊಬ್ಬ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಸೋದಕ್ಕಿಂತ, ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಇಸ್ ವಿ ಗಿವ್ ಯು ದ ಡಿಸೈನ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅವರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್. ವಿ ಗಿವ್ ಯು ದ ಡಿಸೈನ್. ಸರ್, ಈ ರೂಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಬಲ್ಬ್ ಸಾಕು, ಈ ತರ ಬಲ್ಬ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಇಷ್ಟು ವಾಟೇಜ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವಿ ಡೂ ಡಿಸೈನ್, ವಿ ಸಪ್ಲೈ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, and we also do installation and testing. And on the back end, after installation commissioning, we support with warranty claims also. Okay. So itara, yeah, so this is called EPC. So this is how the entire solar industry works, for example. So there are, you won't find any solar company, for example, who has put up a huge shop of only solar panels, bandbut tagondogi atara you won't find. So that is how the renewable industry as of now is working. So in the same terms, we also do with earthing protection, lightning protection, lighting and fans. So that is how we work.
And apart from that, I am also National Safety Council India certified electrical safety consultant, and Internachi USA energy safety auditor. So we are open. What we do is we are open to even giving certain consultations. And I'm a class 1 electrical contractor myself. So we take up power licensing, power sanctioning works, electrical inspectorate approval works, all these things. So it's a wide spectrum wherein you have to balance such that in case, for example, COVID time ಅಲ್ಲಿ there was lockdown, there was shutdown. ಸೊ ನಾನು ನಮ್ಮ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾರಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾರಿದೀವಿ. ಏನಂದ್ರೆ we have sold step down transformers for oxygen concentrators. Yes, because avaga it used to come from US and we had to step down the voltage from 220 to 110. A step up step down transformers kuda ನಾವು ಅವಾಗ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ you need to be always open is what I'm trying to tell. ಅಂದ್ರೆ ನೆವರ್ ಮಿಸ್ ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಒಂದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಂದೇ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದು. ಯು ಬಿ ಓಪನ್. ನಾಳೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಕೇಳ್ತಾರ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್, ಡೂ ಇಟ್. ವೈ ನಾಟ್? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಬಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಇಫ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಸೊ ಐ ಕುಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ನಾನು ಹೋಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟರು ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಮಾರು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ನ್ಯೂ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್, ಸೊ ಐ ಕುಡ್ ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ಹಂಗೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಟೆಲ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇನ್ ಅ ವೇ ನೀವು ಆಪ್ಟಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ₹1 1 ಕೋಟಿ ಆ ತರ, ₹1 ಇದ್ರೆ 1 ಕೋಟಿ ಇರೋ ತರ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮ್ ಬಹಳ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರೋ ಮಿತ್ರರೇ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ನೇಹಿತರು, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಬಹುಶಃ ಕೆಲವು ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬದವರೇ ಇರ್ಬೋದು. ಏನಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಲ್ಲ. ಇನ್ನ ಕೆಲವರು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೇನು ದುಃಖ ಆಗದೆ ಇರ್ಲಿ, ಸಂಕಟ ಆಗದೆ ಇರ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಿಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು ಇನಿಷಿಯಲಿ. ಅಂತವ್ರಿಗೆ you have to just take that positively, tell them no, you can prove it, you can show them what you are anta helbodu. So it's a journey. For us it has taken 8 years to reach where we are now, and it's still growing. We're still growing. We're still going to better places. We're having larger client base now atara, and majorly it takes a little bit of time. If there is a idenalla unicorns, all these companies will tell, if there is a platform wherein if you have a product wherein you can get a lot of funding, then that is another point, that is another perspective. That is also a good thing, but that's a different kind of business altogether. But bootstrap ಇಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದು, it's a different league altogether. So for example, one of my friends' company, it's completely bootstrapped, self-invested avrane. They're making I think 3-4 CR turnover per year, if I'm correct. Completely bootstrapped. So he owns 100% of whatever he generates, income, revenue, everything. He gets his profits, not dependent on anyone else. Atara. So it's completely his own investment, bootstrap company ante ಏನಂದ್ರೆ ಆತರ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಗೆಟಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ನೀವು ಈಗ 100 crore ಕಂಪ್ನಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 crores, I mean, as per my perspective, you can't compare it to a company which is having 4 crore turnover with 1 crore. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೇನ ಅಂತೀರಾ, ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಈ ಟರ್ನ್ ಓವರಿಗೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೂ ಎಂತ ವಾಟ್? So what I want to tell is, money is a thing. Yes, money is a thing. Money matters mostly, but there are few things apart from money also. So if you have passion, money will follow you one or the other day. Maybe it will take 2 years, for some 3 years, for some 5-10 years, 20 years, but it will come. So
I mean, many people will know. I don't have to repeat it, but the person who founded KFC started at a ripe age of 65. So he became what he is after he was 65. He had to be patient till so many years. ಅವನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹೋಗಪ್ಪ ನನಗೆ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ 60 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವನ್ ಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ ಅವನ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅವನ ಏನ್ ಆಗಿದಾರೋ ಅವರು ಅದಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. That's what I meant to tell. So thing is, if you have dedication and little bit discipline and lots of patience, money will come to you in this field, is what I'm telling. And moreover, on top of all this, you have to, what you will not realize is, in one way or the other, you will be contributing a lot to the nation development, to your state, to your city development, in different horizons, in different scales, different aspects. Atara. So a lot of things in that matter. For example, I personally consider, in terms of energy saving, what we have done, we have touched close to 1 megawatts of energy saving through various aspects, through solar water heaters, solar rooftop power plants, through solar lighting, multiple things for that matter. So through LED lighting, through using brushless DC motor fans, through using timers and automation sensors, controllers, all these things. So this 1 megawatt of energy which we have saved, it's equal to almost, if I'm correct, 1.7 tons of CO2 offset. Emissions. That is again equal to planting close to 700 saplings. ಆ ತರ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅದು ನೀವು ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಒಂದ್ಸಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ದೇರ್ ಇಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಸಲಿ ನಾನು 700 ಮರ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿದೀನಪ್ಪ ನನ್ ಕಡೆ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಾನು 1400 ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಆತರ ನೀವು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸೆಲ್ಫ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಇದೇ ತರ ಬ್ರೂಸ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ದಟ್ ಯು ನೆವರ್ ಥಿಂಕ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಬಿಕಾಸ್ once you think bad about your body or your mind, automatically it shuts down. It won't respond to you, whatever you. So whatever happens, ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. And like ನನ್ನ favorite topic, apart from also business and the mental health and all of that. So as an entrepreneur, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ asking for help is something that is should not be too much of a problem. ಕೆಲವು ಕಡೆ ತುಂಬಾ ಮುಳುಗ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ, ಯು ಕಾಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ನೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಜನರಲಿ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್, ಹೌ ಈಸಿ ಇಸ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ಪ್? ಯಾ, ಸೊ ಈಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ in terms of money. Help can be in terms of giving business leads, referrals, you getting a good referred employee for recruiting for your company. Help can be even someone coming over for a coffee, telling, hey maga maadu maga ಒಳ್ಳೆದಾಗ್ಲಿ, ಏನೋ ಒಂದಾಗತ್ತೆ ಮಗ ಬಿಡು ಮಗ ಅಂತ. ಈಗ ನಾನು ಬರೀ ನಿನಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಗ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ. ಈ ತರ ಕೆಲವ್ರು ಇದ್ರು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಅಸ್, ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಟು ಆಸ್ಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಕ್ರಂಚ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು try for huge projects, you have to encash all your working capital. You will almost come down to zero. You might have to go for loans, you might have to go for overdraft accounts, etc. When you are aiming for a huge project which is above your level, atara till now atara iddaga, so avaga yenagate, see, not only money, if someone comes just pats your back and tells, ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸಲ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್. ಸಿ, ಈಗ ಸುನಿಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸುನಿಲ್ ಇಸ್, ಟು ಬಿ ಫ್ರಾಂಕ್, ಸುನಿಲ್ ಇಸ್ ಮೈ ಕ್ಲೈಂಟ್. Sunil has purchased
ಸೋಲಾರ್ ಸೋಲಾರ್ home ಚಾರ್ಜರ್. kit, solar home kit from me. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಈ ತರ. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸುನಿಲ್ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ ನನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ನಂಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಥ್ರೂ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ನಮ್ ಸರ್ವಿಸ್ ತಗೊಂಡೋದು ಇದ್ದವರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೂಗಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ನಾಳೆ ಯಾರೋ ಕೇಳ್ಬೋದು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಇವರಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಕಾಲ್ ಬಂದಿದೆ. ದಟ್ ವಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಸರ್ಟನ್ ನೀಶ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೋ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫ್ಲಡ್ ಟೈಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ಫ್ರಮ್ Karnataka, a part of the linemen went to Andhra Pradesh at that point of time for helping to uproot cables and erect poles, all these things. Ali flood ಆಗಿದ್ದಾಗ time ಅವಾಗ ಯಾರೋ ಈ ತರ ಅವರು ನಮ್ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಲೈನ್ಮೆನ್ಗಳು ಈ ತರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿನ ಲೈನ್ಮೆನ್, ಅಲ್ಲಿನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಯಾರೋ ನಮ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ತರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ unknowingly you are helping. That is one thing. Or knowingly also few people tell, ಏ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ತಗೊಳಪ್ಪ, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಇಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಯು ಗೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಟು ಸಮ್ವೇರ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ನೀವು ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ ಆ ಒಂದ್ ಇದರಿಂದ. ಯಾಕೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೆಫರಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ರೆಫರಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅದನ್ನ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಈ ತರ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ. ಅದ್ ಮಾಡಿರೋದು ಫೋಟೋ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಾಲ್, ಎನ್ಕ್ವೈರೀಸ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೀಡ್, ಎನ್ಕ್ವೈರೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್. ಸೊ ಎನಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ IT ಆಗ್ಲಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್, ಸಿವಿಲ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗ್ಲಿ. ಈಗ ಒಬ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀರಾ ನೀವು, ಯಾರೋ ಪೇಷಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಿಮ್ ಕಸಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಪ್ಪ ಕೈಗುಣ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆತರ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ರೆಫರಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ದೆಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಯು ಆನ್ ಯುವರ್ ವೇ ಆಫ್ ದೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಯು, ಆತರ. ಸೊ that is the biggest help. For example, for me that I have seen, ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಅದರಿಂದ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಿ ಹವ್ ಗಾಟ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಹವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅಸ್, ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಸರ್, ಈ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಈ ತರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ, ಆತರ. ಸೊ in help in business it means networking, according to me. In business or entrepreneurship means networking, and it is a kind of friendship also in business, networking. ಹೌದು. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, ಸೊ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಫರಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗೇಮ್ ಆಫ್ ಗಿವ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್. ಓನ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಇಸ್, ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ನೆವರ್ ಬಿ ಸೆಲ್ಫಿಶ್. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ತಾ, ನೀವು ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾರು ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯಾ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದೆಯಾ, ನೀವು ಅವ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಯು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದೆಮ್. ಯು ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಯು ಗಿವ್ ದೇರ್ ರೆಫರಲ್ ಟು ಸಮನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಮೈ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಟು ದರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಬಿಕಾಸ್ they bring up all locally made products into their shelves. So I marketed that product. I connected them to someone. So now they got another client because of that. So atara. So ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್, ಈಗ ಇವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸುನಿಲ್ ಅವ್ರು ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, who has a startup of let's say 5 to 10 employees. He does this counseling for employees. ಸುನಿಲ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಅಂದ್ರೆ you should be open to that in business. ಅವಾಗ್ಲೇನೆ you will grow is what I feel. ನೀವು ಒಬ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈವನ್ ಪ್ರಣವ್, ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ.
ಸೊ ನಿಮ್ ನೆನಪು ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಶಿ ರನ್ಸ್ ಅನ್ NGO, ನಗು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಯಶ್ ಮತ್ತೆ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಅವರ NGO. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ನನಗೆ, ಲೈಕ್ ಈ ತರ ಬಜೆಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಣವ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಸೋಲಾರ್ ಲೈಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ವೆಂಟ್ ಅಹೆಡ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯು ಡೆಲಿವರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಯು ಈ ತರ ಆಯ್ತು. ಯಶೋಮಾರ್ಗ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ occasion of I think Radhika Pandit madam's birthday, she donated close to 75 numbers of table lamps, rechargeable LED table lamps, to a government school, if I'm correct. So thanks to you. So it was your reference. So yes, you're providing us a platform to make some money and revenue, yes. But on the other side, you're also giving us an opportunity to contribute something to someone also. Yeah, absolutely. So, Ange. Yeah. And now, Pranav, like COVID times, COVID, like even COVID now, ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅದಾದ್ಮೇಲಿಂದನು you've also been working with NGOs. You've also been working with few organizations where ನೀವು pro bono ಮಾಡಿದಿರಾ ಅಥವಾ you've done it at a reduced pricing. Yeah, definitely. Yeah, so there are certain trusts and NGOs. Nam part now ಮಾಡ್ತೀವಿ, not sometimes seeking anything extra, and we work at almost zero margin prices, or sometimes even negative prices also, because ಎಲ್ಲಾಗತ್ತೋ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋಣ, ನಮ್ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಅಂತ ಮಾಡಿದೀವಿ. We have given some free lightings, free fans, free services sometimes to people who require it, people who need it. Wherever possible, we have supported certain trusts, like we supported Samarthanam Trust in few ways for disabled and blind, and a lot of other things, like ಶಿವಗಂಗೆ ಮಠ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 80 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಓದ್ತಾರೆ, 100 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಓದ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿತ್ತು ಅವಾಗ. ರೂರಲ್, ತುಮಕೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರೂರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ತುಂಬಾ. ಅಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ 5:30 ಯಾರು ಓದ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಡ್ಯೂ ಟು ಒಂದ್ಸಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಆಯ್ತು, ತಿರ್ಗಾ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದ್ರು ಓದೋ ಅಂತ ಇದಿರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. Now we installed a solar off-grid power plant, which will give them backup of close to 5 hours. Oh, brilliant. So it's a donation. So ಎಲ್ಲಾಗತ್ತೋ in our limit, ಅವಾಗ ಏನೇನ್ ಇರುತ್ತೆ, at that point of time we have supported and tried our best. Not to boast of anything. What I want to tell is, ನಿಮ್ ಒಂದ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆಯಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದೊಂದ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ, ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿ ಫೀಲ್ಡ್. ಕೆಲವರು, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಈಸ್ ಇಂಟು ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್, ದೇ ಆರ್ ಇಂಟು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಅಪರಲ್ಸ್. ಸೊ ಅವರು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ಯೂ ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್ ಕ್ಲೋಥಿಂಗ್ಸ್, ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ದೇ ಡೊನೇಟೆಡ್ ಟು ಫ್ಯೂ ಆರ್ಫನೇಜಸ್. ಅವ್ರದಿಂದ ಅವ್ರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೀಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಸೈಕಲ್ ಇಟ್, ರೀಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಡೂ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ದೇ ಪುಷ್ ಇಟ್. ಸೊ ಆತರ ದೇ ಪುಷ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಗುಡ್ ವೇ. ಇಟ್ಸ್ ಹೆಂಗಾಗತ್ತ ಹಂಗೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡಕ್. ಅಂಡ್ ಜನರಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರ, ಕೆಲವು ಸತಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಮ್ಮತ್ತ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದುಡ್ಡಿನ ಇರಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ನಾವು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ನೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಟ್ ಸಮ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಅಂಡ್ ನಮ್ ಕಡೆ ಗಿವಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಖಂಡಿತ. ಕೆಲವು ಸಲ ನೀವು ಪಾಪ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಮಾತಾಡಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಕೆಲವು ಸಲ ಅವ್ರ ಪಾಪ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್, ನಾಲೆಜ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಅಲ್ಲ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಾಮನ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಆಫ್ ವಾಲಂಟಿಯರಿಂಗ್, ಗಿವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ನನ್ನ ಸ್ವತಃ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ. ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಸೋ ಮೆನಿ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಹೆಡ್. ಅಲ್ಲಿ
ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಣವ್, ನಿಮ್ಮ ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಜರ್ನಿ ಆಯ್ತು, ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಪ್ರಣವ್ ನಮ್ಮ ಈ ಸಲ ಯಾವ ಸಲ ಕಪ್ ನಮ್ದಾಗತ್ತೆ ಪ್ರಣವ್? ನನ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಮಿಂಚು ಅಂತ ಇದೆ. ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಮಿಂಚು ಅಂತ ಇಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಮಿಂಚು ಅಂತ ಇಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹೋಂಡಾ ಅಂತ ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆ, ಜಾಪನೀಸ್ ಕಂಪ್ನಿ. ಯುಂಡೈ ಇಸ್ ಕೊರಿಯನ್. Okay, Bosch is German. Okay, none of it actually has any parallel English meaning. Correct. It's a complete original their language word. Correct. So idu Minchu anta ide lightning. I wanted to name this company something close to electrical field and something local as well, and with the local connect and feel which goes around the world. ಸೊ ನೀವ್ ಹೇಳಿ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂತ ಸಿಟಿ ಇದೆಯಾ? ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂತ ಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಯಾವಾಗ RCB ಯಲ್ಲಿ ಬಿ ನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವಾಗ್ಲೇ ಕಪ್ಪು ಅವ್ರದ್ದಾಗೋದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಇದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಖಂಡಿತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಟ್ ನಾವು ಕನ್ನಡದವರು, ಬೆಂಗಳೂರವರು ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಆ ಬಿ ಇದೆ, ಬಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದ್ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂತ ಇರೋದನ್ನ ತೆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾಡ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ, FC ಬೆಂಗಳೂರು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ, BFC ಅವ್ರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ಸ್ CCL ಅಲ್ಲೂ ಸುದೀಪ್ ಅವ್ರು ಗೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ 2 ಸಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ಅಂತೂ ಕೇಳಲೇಬೇಡಿ, ಎಷ್ಟೊಂದ್ಸಲಿ ರಂಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೀಮ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತೆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್, ದ ಲೋಕಲ್ ಫ್ಲೇವರ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಒನ್ ವಿತ್ ಇಟ್. ಈಗ ನಾವ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಟಿ, ಹೌದು ನಾವ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಟಿನೇ, ಆದ್ರೆ ಬೇರಿರೋದು ಬೆಂಗಳೂರು, ಕನ್ನಡದವ್ರು ತಾನೆ. ಈ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ತಾನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರ್ನ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಡ್ವೇನ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಆರ್ ವಿನ್ ಡೀಸೆಲ್ ಆರ್ ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಆರ್ ಟಾಮ್ ಕ್ರೂಸ್ ಆರ್ XYZ who came and founded ಬೆಂಗಳೂರು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರು ತರ ನೀವು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಕಪ್ ಹೊಡಿತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನನ್ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಕೇಳೋದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರ. RCB ನ B ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಸಲ ಕಪ್ ನಮ್ದೆ, ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಮ್ದೆ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟಲಿ ಅಂತ ಇವರು ಹಾರ್ಟ್, ಕಿಡ್ನಿ, ಲಿವರ್ ಎಲ್ಲ ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೆಲಸತಿ ಅಂತ ನಾವು ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಸೋಲ್ತಾರ್ ಗುರು, ಅವಾಗ ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವತ್ತೇ ಹೋಗಿ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಮೊನ್ನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ನಾಗ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ದಾನಿಶ್ ಸೇಠ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸರ್ನ ಕರ್ಸಿದ್ರು. ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರವ್ರ ನೆಲ್ಬಪ್ಪ ಹಾಕೋತೀರಾ, ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬೆಂಗಳೂರವ್ರು ಕನ್ನಡದವ್ರನ್ನ ಹಾಕೋತಾರ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅವಾಗ ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಕೇಳ್ದ ಇದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಯಾವಾಗ ಈವನ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದಿರತ್ತಲ್ಲ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಆಜಿಯೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇರತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೂನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು, ಕನ್ನಡ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಲೋಕಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೋತೀರೋ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಐ ಫೀಲ್ ಇಸ್ ಪರ್ಸನಲಿ, ಅವರು ನಮ್ ತನ ಅಂತ ಏನೋ ನಮ್ ತಂಡ ಅಂತ ಆಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೇರೆಯವರು ಬರ್ತೀವಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ, ವಿ ಗೆಟ್ ಪೇಡ್ ಫಾರ್ ಇಟ್, ಆಡ್ತೀವಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಪ್ಯಾಷನ್, ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ಅದ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬರ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಕನೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಏನಕ್ಕೆ ಆಡ್ತೀರಲ್ವಾ? ಪ್ರಣವ್ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇಂದ ಲೈಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಮ ಜನರಲ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಬರೋಣ. ಸೊ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆರ್ಮಿ ಬಿಟ್ಟು ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಪ್ಯಾಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾಷನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ಅ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಶೋ ಅಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 4.
So yeah, I was a kid magician. So around 25 shows ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ between the age of 4 to maybe 10, 11, almost 5-6 years ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದ್ ಕಲ್ತೆ, ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ ತಂದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ರು, ಅವ್ರು he was a professional magician. ಸೊ ನಮ್ ತಂದೆ ಟೇಕನ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಹಾಬಿ, ಯೂಸ್ ಟು ಗೋ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಆರ್ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಟ್ ಅ ಶೋ. ಅವಾಗ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಆಲ್ಸೋ ಜಾಯಿನ್ ಅಂಡ್ ಹಂಗೆ ನಾನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಏನಂದ್ರೆ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಲ್ಲ, there are two things. One is the silent magician, wherein you just perform with a background music, with theme music ಅಷ್ಟೇ, ಅದೊಂದು ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಶೋ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೂ ಅವ್ರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇದ್ರು, ಅವರು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಜೊತೆ. ಸೊ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರು ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಜನರಲಿ ಮಾಮೂಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡೋರು ವಿತ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ 100 ಜನ ಇದ್ರು. ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡೋರು ಒಬ್ರು ಇದ್ರು. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾನೊಂದ್ ಕಲ್ತೆ, ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಯುನಿಕ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಔಟ್ಸ್ಪೋಕನ್ and interact, which actually helps me now in my business when I speak with my clients, the way I openly talk about my company, my projects, etc. atara. So ee ತರ ನಾನು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಶೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮುಂಚೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಶೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ಸ್ಲೋಗಿ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಈಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಅವಾಗ the thing is, the kind of mimicry I used to do was all occasional mimicry. ಅಂದ್ರೆ ಫೇರ್ವೆಲ್ ಇದ್ರೆ, ಸಾರಿ ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಣ್ಣವರು ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚ್ ನ ಕರ್ಸೋರ್ತಾರ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ದೊಂದ್ ಫೇರ್ವೆಲ್ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹಾಡು ಬರೀತಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೋಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ವೋಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ತರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಬೇರೆ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಒಕೇಶನಲ್ ವಿತ್ ಅ ಪರ್ಪಸ್ ಹಂಗೆ. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ ಫೇರ್ವೆಲ್ ದಿನ ಆಡಿದ್ದು, ಸೊ ಹಂಗೋ ಹಿಂಗೋ ಹೆಂಗೋ ಇದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿಗ್ ಬಂದ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ವಲ್ಲೋ ಅಂಟಮ್ಮ, ಬೆಳಗಾಗಿದ್ದ ಕೂಡ್ಲೆ CPK ಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರೋ ನೆನಪು, ಅಲ್ಲುಜ್ದೆ ಓಡೋಗಿ ಡೋರ್ ನಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ನಾಕ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ CPK ಸರ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕ್ಲೋ ಏನೋ ಲೇಟು, ಸರ್ ಬಸ್ ಕೈ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತು ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ನೋ ಮ್ಯಾನ್, ಐ ಗಿವ್ ಯು ಡಬಲ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಈ ತರ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಿಟ್ ಸಾಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಆ ಸಾಂಗ್ ಥೀಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ ಯಾಕೋ ಎಂದು ನೀವೇನೆ ನಮ್ಮ ದೇವತೆಯರೆಂದು, ಸ್ಟಾಫ್ ರೂಮಿನಿಂದ ಬಂದು ನಮಗಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡುವಿರೆಂದು, ವಾ ವಾಟ್ ಸೂಪರ್ ಟೀಚಿಂಗು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ರಜಾ ಹಾಕಿದರು ನಿಮ್ಮಯ ಟೀಚಿಂಗ್ ಕಂಡ ಕ್ಷಣ, ವಾ ಎಂತ ಟೀಚರ್ ನೀವು ಗುರು. ಸೊ ಈ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಒಕೇಶನಲ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಬಟ್ ಈಗ ಇನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಲೈಫ್ ಗಾಟ್ ಟೂ ಬಿಸಿ ಟು ಗಿವ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಐ ರಿಕ್ವೈರ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಅವರ್ಸ್ ಟು ಡೂ ದಟ್. ಹಂಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಯಾರು ಯಾವ ತರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಂಚ್ ಕೊಟ್ರೆ ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹಂಗೆ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಾನು ಇದೆ, ನಿಮ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮೈ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಗಿವಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಬೌಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೇವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಖಂಡಿತ ಅದೊಂದು ಮಾಡೋಣ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪ್ಲಾನ್ ಅಂಡ್. ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಕಡೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದು, ಐ ಥಿಂಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಪವನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಫುಲ್ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತು. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದಿರಾ,
ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಹಳೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಲೈಕ್ ಯು ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಹೌದೌದು, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ನೀವ್ ಯಾರೋ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಸಿದ್ರಿ. ಕುಮಾರ್ ನಾವು ಕುಮಾರ್ ಕ್ಯಾಬ್ ಡ್ರೈವರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಪೋಯಟ್ರಿನ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹನಿಗವನಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಹೌದು, ಖಂಡಿತ ಅದು ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದು ತೀರಾ ಪರ್ಸನಲ್. ನಮ್ಮ ಮಡದಿಗ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳೋದು. ನೋಡಿ, ನಾವು ನನಗೋಸ್ಕರ ಬರೀತೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗ್ ಮಡದಿ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಆ ಕಾವ್ಯಗಳು, ರಸ ಕಾವ್ಯಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ತರ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನ ಬರ್ದಿವಿ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡೋ ನಾನು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಮಡದಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ, ಆತರ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಆವಾಗ ಕೇಳ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ, ಇಲ್ಲ ಇದು ಯಾರಕ್ ಬರ್ದಿದ್, ನನ್ಗಂತೂ ಬರ್ದಿದ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಳೆ ಬುಕ್ಕಿನ ಇದು, ನನ್ಗಂತೂ ಬರ್ದಿದ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಐ ಮೀನ್, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಜೆಷನ್. ನೀವೀಗ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನಾನು ಐ ವಾಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ನಿಮ್ ಬುಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್. ಐ ಹವ್ ಗಾನ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ನಾನು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಐ ಲೈಕ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವುದು ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನೀವು ಬರ್ದಿರೋ ಶೈಲಿ, ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಮಚ್ ಲೋಕಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್. ಲೋಕಲ್ ಫ್ಲೇವರ್. ಅದು ಲೋಕಲ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಇನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗತ್ತೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂಡ್ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಆಸ್ ಯು ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಇ ಬುಕ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚ್ ಮಚ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದಟ್. ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಥ್ರೂ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪೀಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಫ್ಯೂ ಲಿಟರರಿ ಫೆಸ್ಟ್ಸ್, ಲಿಟರರಿ ಇವೆಂಟ್ಸ್, maybe connect and network with few Kannada poets, Kannada writers. ಆತರ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ PU ಕಾಲೇಜ್ ಕನ್ನಡ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ವಾದಿರಾಜ್ ಸರ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಂದ್ 2 ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್. ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸಿ ದಿಸ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಪರ್ಸನಲಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೊಂದಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಒಂದು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದು. ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಸಾರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಕವರ್ ಮಾತ್ರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ರೀಚ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ ಪ್ರಣವ್, ಆಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲಪ್ಪ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಲೈಕ್ ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟ್ ಜನ ಯಾರು ಅವಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ವಾಂಟೆಡ್. ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಲೈಕ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋನು ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಥೆನ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡೋಣ, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ, ನಮ್ಮ ನಮ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ. ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕನ್ನಡ ಜೊತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಲೈಕ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಕನ್ನಡ. ಸೊ ಪ್ರಣವ್, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ಲೈಫ್ ಬೇರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅದೇ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಥಿಂಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೆನೆವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ನಿಮ್ ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೀವು have to keep a smile always. Sometimes walk through the pain, be happy, and ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು. ಉಪ್ಪಿ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡೇ ಹೇಳಿದ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತ. ತುಂಬಾ ತಲೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಗಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಗುಂಡಿಗೆ ಏನನ್ನತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹಂಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂಥರ ನನಗಂತೂ ಇದು ಒಂಥರ ವೀಕೆಂಡ್ ವಿತ್ ರಮೇಶ್ ಫೀಲೇ ಕೊಡ್ತು. ವೀಕೆಂಡ್ ವಿತ್ ಸುನಿಲ್, ಇದು ವೀಕೆಂಡ್ ವಿತ್ ರಮೇಶ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿರುಗಿ ನೋಡಿ ಅನುಷ್ಠಾ ಬರ್ತಿದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ. ಸೊ ನೈಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸುನಿಲ್. ಇದು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಇದೇ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು
I'll also be trying to give you certain referrals and connects. ಶೋರ್ You can. ನಮ್ಮವರು ನಮ್ಮ ಲೈಕ್ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನಾಯ್ತು ನಿಮ್ನ ಯಾಕೆ ಕರೆದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರೋರಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಮಾಡಿದಾರೆ ಒಬ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಏನಂತೀರಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಥ್ರೂನೇ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇಂದ ದೇ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ದೇ ಪುಷಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಅನ್ ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನಲ್ ಸೈಡ್. ಅದು ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಈ ತರ ಇದೆ, ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬೇರೆ ತರ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ನಿಮ್ಗೆ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ತುಂಬಾ ಜನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದೆ. ನನ್ನ IT ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಐ ಸೀನ್ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್, ಬಟ್ ದೆನ್ IT ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ದೇರ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್, ದೇರ್ ಓನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿದೀನಿ, ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ವೆನೆವರ್ ಸಂಬಡಿ ಟೆಲ್ಸ್ ಮೀ ನೀ ಕೋಚಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ದೆಲ್ಲಪ್ಪ ಇವ್ರ ಬ್ರೇವ್ ಅಂತ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬ್ರೇವ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್, ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಏನಂತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರೋರು, ನಮ್ಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋರು, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಈವನ್ ಟೈರ್ 2 ಸಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಟೈರ್ 3 ಆತರ ಜಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಇದು ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರೋರು, ನಮ್ಮವರು ಈ ತರ ಮಾಡಿದಾರೆ, ನಾವು ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನೀವ್ ಮಿಂಚು ಒಂದು ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಹೊಡಿಬೇಕು ಖಂಡಿತ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಎನಿ ಟೈಮ್ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್, ಈಗ ನನಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನಾವ್ ಈ ತರ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇದೀವಿ ಊರ್ ಕಡೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ. ಐ ಸಪೋರ್ಟ್ ದೆಮ್, ಐ ಟೆಲ್ ದೆಮ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯು ಅಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್. ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಅವರು ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ನಮಗೂ ಗ್ರೋತ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಮೈಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಟುಮಾರೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಯು ನೆವರ್ ನೋ. ಸೊ ಆತರ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಾನೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುನಿಲ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪ್ರಣವ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ನನ್ನಿಗಳು. ಸರಿ, ಬಾಯ್.